Okay. So good afternoon, all of you. Good afternoon. Good Afternoon, sir. Okay, very good. Let us start. In last lecture, what do you see? expansion of Expansion Standard of function. Okay, expansion of function. In that we have seen that the first expansion, or we have seen the expansion by using Maclaurin series. First, we have seen the Maclaurin series. What is Maclaurin series? Is what? Yes, if we have defined the function y is equal to f of x, then this equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. And from this Maclaurin series, we have find some value, that is what is the expansion of e raised to x, what is the expansion of e raised to minus x, what is the expansion of sin x, cos x, tan x, sin hyperbolic x, cos hyperbolic x, tan hyperbolic x, log of 1 plus x, log of 1 minus x, 1 plus x raised to n, 1 minus x raised to n minus 1, and 1 plus x raised to minus 1. These are the some expansion we have see. Okay. So now we see the example on this. So mainly the example is divided into 5 types. So what is which 5 types we have see? Yes. In starting of lecture, we have see some syllabus, and then we have see in the syllabus we see that Maclaurin series. In that we have see the 5 types. So which is the type? That type? Direct method, standard series, differentiation and integration. Okay, there are the Reverse 5 types. method, We have see the substitution direct method, standard result, using substitution, using differentiation and integration. Okay, these are the some method we have see. So first type we have see. First type we have see around type first. Type first, direct method. Or we write down that instead of direct method, we write down here is we are using here using Maclaurin series. Using Maclaurin series. Okay. So we see the first example. Expand x cos x. We see the very simple one. X cos x in power of x in power of x. और असं म्हणूया आपण एक्झाम्पल देताना असं म्हणूया, और अशा प्रकारे विचारू शकतात. एक्सपांड x cos x up to x raised to 5, up to x raised to 5, up to x raised to 5. एक्झाम्पल समजलं सगळ्याला? एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. काय करायचं ते?
Okay. So we see the example, how we solve this example. Expand x cos x in power of x. We solve this example by using two ways. Using direct method and using Maclaurin series. Okay. Direct method and using Maclaurin series. So we see. So let assume that let y is equal to x cos x. So त्यालाच काय म्हणतो आपण is equal to f of x. So by Maclaurin series, what do you written as by Maclaurin series? Yes, by Maclaurin series काय लिहू शकतो? Y is equal to f of x is equal to what? F of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f raised to 2 of 0 plus so on. पण क्वेश्चन असा आहे की अप टू x raised to 5 म्हणजे याचा अर्थ काय आपण कुठपर्यंत जाणार रे? x raised to 5. x raised to 5 कशाचा कोएफिशिएंट आहे? x raised to 5 कशाचा कोएफिशिएंट आहे? म्हणजे आपली जर टर्म जर कन्सिडर केली आपण e raised to x एक्सपान्शन कशाचा आहे? What is expansion of e raised to x? 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial plus so on. तर मला सांगा आता एक्सपान्शन करताना what is this? ही कुठली टर्म झाली? This is the first term. Second term. This is लेक्चर पण पडेल. हातात मला होती. चला मला 2 मिनिटं गप्प बसायचं आमचं मस्त अगदी. पूर्व झाला असेल तर म्यूट करा की. Then this is the fourth term and this is the fifth term. In general आपला जो ही टर्म आहे x raised to n upon n factor ही काय आहे? nth टर्म. अप टू फिफ्थ टर्म मध्ये x raised to 4 x cube x square x आणि 1. मग इथे जर x raised to 5 पर्यंत जायचं म्हणजे x raised to 5 कशाचा कोएफिशिएंट आहे रे? x raised to 5 कशाचा कोएफिशिएंट आहे? हॅलो 6 टर्मचा कशाचा? 6th term. फिफ्थ टर्मचा. फिफ्थ टर्म म्हणजे कुठला? f raised to 5 चा. बरोबर आहे का? Yes, sir. कुठपर्यंत जायचंय? कुठपर्यंत जायचंय? 6th term पर्यंत. फिफ्थ टर्म पर्यंत जायचंय. ओके, फिफ्थ टर्म पर्यंत आपण जायचंय. सो आपण कॅल्क्युलेट करूया वन बाय वन वी कॅल्क्युलेट. So what is first of all we calculate y is equal to f of x. So what is f of x here? X cos x. X cos x. This implies आपल्याला काढायचं काय? पहिली टर्म f of 0. What is f of 0? What is f of 0? 1 Huh? 1. 0 into cos 0, 1. So first term is 0. how it is 0. 1? How it is 1? Similarly, f dash of x, we take the first derivative, what derivative using u into rule? X into derivative of cos x is minus sin x. What last one? X into derivative of cos x is minus sin x plus cos x into derivative of x is 1. Okay. Now just this implies we find that f dash of 0. What is f dash of 0? Here is 0. Here is 1. We got the term is 1. 1. Similarly, we got that f dash of x again derivative using u into rule. X into minus cos x plus minus sin x into derivative of x is 1. Now derivative of cos x is
minus sin x. Just simplify, we got that f2 of x is minus x cos x. This minus sin x and this minus sin x become minus 2 sin x. So from this equation, we find that f2 of 0. What is f2 of 0? This term is 0. Zero. What that f2 of 0 is? 0. Similarly, find that f cube of x. What is f cube of x? F cube of x. Again, differentiate. Minus x. 1 and Derivative of cos x is minus plus sin x. Then minus x into derivative, minus cos x into derivative of x is 1. U into v rule. त्यासाठी बरोबर आहे का? Into derivative of minus 2 cos x. Just simplify, we got that f cube of x sin x minus 2 cos x. Sorry, 3 cos x. Now we just put the value f cube of 0. So what is f cube of 0? This is 0, this is minus 3. So we got that f cube of 0 is minus 3. Now we find that f raised to 4 of x. मी मुद्दाम पहिलं मोठं घेतोय f raised to 4. What is f raised to 4 of x? What derivative of x sin x is x cos x plus sin x. U into v rule. Minus 3 cos x चा derivative काय? Minus minus sin. minus sin becomes plus. Plus 3 sin x. So f raised to 4 of x is what? X cos x plus 4 sin x. Plus 4 sin x. Similarly, f raised to 4 of 0. What is f raised to 4 of 0 is? 0. Now we find the last f raised to 5 of x that we asked up to fifth term. F raised to 5. Again, you have find the derivative of x cos x already काढला directly लिहून टाका. Okay, minus x sin x plus cos x. And derivative of 4 sin x is what? Plus 4 cos x. 4 cos x plus cos x किती झाला? Minus x sin x Plus 5 cos x. 5 cos Plus x. 5 cos x. So we got that f raised to 5 of 0. Here is 5. 0. We got the answer is 5. Clear? 5. We find f dash of Yes. 0, f double dash of 0, f cube of 0, f raised to 4 of 0, f raised to 5 of 0. Now just we write down the equation. So equation 1 we have at least 1 left. So equation 1 becomes up to this any problem? Up to this any problem? No, sir. No, sir. Okay, okay. Now just you find that by 1 लिहून टाका परत. What is 1? Y is equal to f of x is equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 किंवा त्याला म्हणूया आपण f raised to 2 of 0 plus x cube by 3 factorial f cube of 0 plus x raised to 4 by 4 factorial f raised to 4 by 4 raised to 0 plus x raised to 5 by 5 factorial f raised to 5 of 0. इथपर्यंतच calculate करायचं. We got that y is equal to f of x. Just we have put the value. So what is the f of x? X cos x. Now what is f of 0 we got? What is f of 0 we got? f of 0 काय भेटला? 0. 0, 1, 0, minus 3 आणि 0, 5. लक्षात ठेवा. f dash of 0. Here is 0. f dash of 0. X into 1 plus x square by 2 factorial is 2 into f2 of 0 is 0 plus x cube by 3 factorial. 3 factorial किती? 6. X cube of 0 is f cube of 0 is minus 3. Minus 3. Okay, plus x raised to 4 by 4 factorial. 4 factorial किती रे? 24 into f raised to 4 of 0 0. F raised to 5 by 5 factorial Into 5. 120 ना. f raised to 5 of 0 is 5. So just simplify. X cos x is equal to हा 0 झाला इथे राहिला x
हा 0 झाला. टोटल आन्सर इज 0. -3 divided by 6 किती रे? -3 divided by 6 x2 by 2. हा 0 झाला. इथे किती राहिला? 5 divided by 120 किती झाला? x raised to 5 by 24 plus so on. Plus so on. So we expand this x cos x up to 5th power. All of you clear? All of you clear this? Yes, sir. Sir. Please reply me fastly. Okay, okay. So write down. Still, if you have any difficulty, please ask me. झालं असेल तर पुढच्या पेजला जायला. Everyone please reply me. हा म्हणजे ओके. रेशमा झाले. बाकीच्यांचे सांगा मला. झालंय झालंय सर. झालंय सर. ओके ओके मग सांगा की कोणाचं राहिले का? Yes, sir. ओके. Yes, sir. नाही टेक द स्क्रीनशॉट. बेटर आदित्य टेक द स्क्रीनशॉट. Take the screenshot.
येस सर झालं. Okay. Now this example, write on this example. हॅलो सर, हा बोला. ह्या क्वेश्चन मध्ये किती पॉवर एक्सचे काय म्हणले? ह्या क्वेश्चन मध्ये x चे किती पॉवर पर्यंत म्हणजे एक्सपांड करायचे ते ह्या नाही, क्वेश्चन मध्ये एक्स कसं काढलं तरी समजणार? सफिशियंट आहे. कमीत कमी 2 टर्म जर काढल्या तर एक्झाम्पल विचारलं असेल एक्सपांड कुठला 2 नंबर एक्झाम्पल का? हा, आपण सॉल्व्ह करणार 2 तिथं नंबर. ऑरला दिलं नाही ना. आपण सॉल्व्ह करणार 2 नंबर म्हणजे एक्झाम्पल. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये ऑरला हा एक्स रेस टू 5 पर्यंत काढायचं. हा लक्षात मला. हे आपण एक्सपांड करणार आहे. पहा इकडे आता. सी. सो लेट y is equal to e raised to x cos x. This is equal to f of x. So by Maclaurin series, what is written as? Yes. Y is equal to f of x is equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. ओके. पॉसिबल फक्त 2 टर्म पर्यंत काढलं तर चालतंय. पॉसिबल जेवढं आहे तेवढं करा. ओके, जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं करा. Okay, so we got that term f of x is equal to e raised to x cos x. त्याच्यावर आपण काय काढू शकतो? सॉरी, रेस टू e raised to x cos x. त्याच्यावरून काय काढू शकतो आपण? f of 0 काढू शकतो. f of 0 का ना e raised to 0. What is e raised to 0 is 1. Now we find that f dash of x. What is derivative f dash of x? What does derivative पुढच्या पेजवर घेतो? पुढच्या पेजवर घेतो. f of x का आला आपला? e raised to x cos x. So what is first derivative f dash of x? E raised to x
cos x as it is into derivative of this x cos x. So derivative of x cos x is minus x sin x plus cos x. Am I right? Using u into v rule. This is a composite function. This is e raised to x into derivative of असे येणार आहे e raised to x cos x into d by dx of x cos x आणि ह्याचा derivative घेतला आपण, that is your this answer. Clear? Now you find that Yes, sir. f dash of 0. F dash of 0. What is f dash of 0? E raised to 0 minus this is 0 and cos 0 is 1. So answer is 1. Now you find again second derivative f dash of x. F dash of x. What is f dash of x? Using u, ha u झाला आणि हा v झाला. Using u into the rule. E raised to x cos x into derivative of u into v rule. Into derivative of this term. What derivative of this term? Minus x cos x minus sin x into x is 1 plus derivative of cos x is minus sin x. So u into v झाला पहिला term plus second bracket minus x sin x plus cos x into first bracket derivative of this is e raised to x cos x into e raised to x cos x चा derivative काय परत ही टर्म म्हणजे काय येणार आहे minus x sin x plus cos x. So f2 of x just simplify. माझ्यामध्ये सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही, डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करा. What is f2 of 0? e raised to 0 here x 0 sin 0 0 plus x 0 cos 0 1 e raised to 0 x 0 cos 0 1. So we got that f2 of 0. Here is e raised to 0 is 1, but this term is 0. Here is 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. E raised to 0 is 1. Total answer is 1. So what is f2 of 0 is 1. Expand विचारले, जास्त लांब जायची गरज नाही. Up to second power. Yes, we got that term. Now what do you get the term? Y is equal to f of x is equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus वाटलं तर आणखीन एक टर्म काढा x times f double dash of 0 वाटलं तर आणखीन एक टर्म काढा x square by 2 factorial f dash of 0, that is the better one. Okay, just we have put the value. What is value put? Substitution. We got the answer. f of x काय e raised to x cos x is equal to f of 0 काय रे? f of 0 we got 1. 1 1. 1 plus f dash of 0 किती आला? ते पण 1 आला. 1. f double dash of 0 पण काय आला? 1. 1च आला. 1. आणि याच्यावरून तुमचं f cube of 0 पण काय आलं रे? 1. 1च. 1. ओके, so this One. is expansion to power. इथपर्यंत जायची गरज आहे. पुढे जायची गरज आहे का रे? नाही. फक्त काय नाही. विचारलं त्यांनी एक्सपांड इन पॉवर ऑफ एक्स. इन पॉवर ऑफ एक्स विचारलं, पण किती टर्म विचारले ते विचारलं नाहीये. सो अप टू दिस वी एक्सपांड अप टू दिस. ओके, क्लिअर एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड.
झाले का रे? हॅलो हॅलो, अरे दे. Yes, sir. हा हा, ओके, आहे. झालंय का सगळ्यांचं? Yes, sir. मग मी पुढचे एक्झाम्पल देऊया. हो सर. Yes, sir. थर्ड वन, येस सर. एक्सपांड मी एक्स कट करतो फक्त, ई रेस टू कॉस एक्स अप टू एक्स क्यूब, अप टू पॉवर ऑफ एक्स क्यूब. करू शकतात घरी? घरी करू शकतात का? येस सर. हो सर. Yes, sir. Okay, okay. So do at home. Do at home. We go to the next example. We go to the next example. Fourth one. Fourth one. Expand e raised to x e raised up to power of x cube. Okay. So expand e raised to x sec x. Just see. मी कॅमेरा बंद करू का रे? लेट येते ना थोडस नेटवर्क. हॅलो हॅलो, नाही सर. Yes, sir. तुम्हाला लेट येते की Yes, कॅमेऱ्यामध्ये का थोडस आहे Yes, तसं sir. चाललंय? आहे तसंच चाललंय Late सर. येते. Late थोडं येते. लेट Late येते, sir. Late येते. येत असावं कारण की रेंजचा प्रॉब्लेम थोडासा. मी कॅमेरा बंद करतो. ओके, सो आय एक्सपांड ई रेस टू एक्स सेक एक्स अप टू पॉवर ऑफ एक्स क्यूब. पहा, सो जस्ट वी गॉट दॅट एक्झाम्पल. y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके, सो मॅक्लॉरेन सिरीज बाय मॅक्लॉरेन सिरीज तुम्हाला एक्सपांड कुठपर्यंत करायचं रे? एक्स क्यूब पर्यंत. मग तिथपर्यंत द्या, फंक्शन तिथपर्यंत लिहायचं. एफ ऑफ 0 प्लस एक्स टाइम्स एफ डॅश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल एफ डबल डॅश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फॅक्टोरियल एफ क्यूब ऑफ 0. इथपर्यंत त्याच्या पुढे जायची गरज नाहीये. सो वी गॉट दॅट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e raised to x sec x. Now just you have find that this implies f of 0. What is f of 0? What is f of 0? E raised to 0, 1, sec 0, 1. F of 0 is 1. Now we find f dash of x. What derivative using u into v rule? E raised to x into derivative of sec x into tan x plus sec x into derivative of e raised to x is e raised to x. So what is common throughout the equation? E raised to x Raised to x. sec x into bracket, what is remaining? Tan x plus 1. tan x plus 6. Okay. So f dash of 0, what is f dash of 0? Here is 1. 1 plus tan 0 is 0. We got the answer is 1. F dash of 0 also we got the 1. 1. Similarly, we find that f2 of x, second derivative, u into v rule. E raised to x sec x. This is u into derivative of v. Tan x derivative काय? Sec square x into derivative of 1 is 0 plus
1 plus tan x into derivative of e raised to x sec x. e raised to x sec x चा derivative आत्ताच काढला ना, हा ना, तर derivative डायरेक्ट लिहून टाका. e raised to x sec x into 1 plus tan x. Just simplify. f2 of x e raised to x sec cube of x plus e raised to x sec x 1 plus tan x brackets. Bracket square. Okay. Now we got that f2 of 0. So what is f2 of 0? f2 of 0 sec 0 1. This one is 1 plus this one is 1 into 1 plus tan x 1 plus 0. So what do you get? The answer is 2. f2 of 0, we got the 2. Yes, clear everyone? Yes, sir. Now we find that f cube of x. थोडंसं तर वाढलं बरं का, f cube of x. ह्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह u into v rule e raised to x into sec cube चा डेरिव्हेटिव्ह काय रे? 3 sec square x into derivative of sec x is what? Sec x into tan x plus sec cube x into derivative of e raised to x is e raised to x. पहिली टर्म संपली. दूसरी टर्म प्लस e raised to x sec x u, याला u म्हटलं, v काय 1 plus tan x, 2 times 1 plus tan x 2 minus 1 into derivative of tan x is sec square x. Okay, plus 1 plus tan x bracket square into derivative of e raised to x sec x. आत्ताच काढलाय, that is the derivative e raised to x sec x into 1 plus. Tan x. There is no need to simplify, just we write down that f cube of 0, just big term. F cube of 0, what is f cube of 0? Is e raised to 0, e raised to, okay, sec 0 1 into, हा 1 झाला, sec 0 1 झाला, पण tan 0 किती असतो रे? 0. पहिली टर्म 0 झाली. दुसरी टर्म sec 0 1 e raised to 0 1. तिसरी टर्म sec 0 1 e raised to 0 1 into 2 1 plus tan x is 1 plus 0 into sec 0 1 plus 1 plus tan 0 0 bracket square into e raised to 0 sec 0 e raised to 0 sec 0 is into 1 into 1 plus tan x is 1. Just combine all this term, what do you get the answer? Here is 0 1 2 into 1 2. Here is 1 plus 2 plus 1. Answer काय झाला? 4. So just we have put the value, we got f of x. So याला वाटलं equation 1 ना. So equation 1 becomes, what is equation 1 becomes? Yes, f of x काय झाला? e raised to x sec x is equal to f of 0 किती रे? f of 0 1 1. plus 1. x times f dash of 0, it's also 1 plus x 1. plus f double dash of 0 2. 2 2. plus x square by 2 factorial is 2 into 2 plus x cube by 3 factorial किती रे? 4. 6 into 4. Just simplify, we got that e raised to x sec x. What do you get the answer? 1 plus x square plus 2x cube by 3. 2x cube by 3. Everyone clear this? Yes, sir. Okay. Any problem? Yes, sir. No, sir. Just write down. Understand का? Yes, Reshma? Reshma, any problem? No, sir.
पहिलेच लेक्चर होतं तुमचं. परवा दिवशीचा प्रॉब्लेम नाही, उद्या घेतो. ओके, क्लिअर रणजित? येस, एनी प्रॉब्लेम रणजित? No, sir. The question is first question na. The question first is fifth power. Fifth power दोन्ही क्वेश्चन विचारले त्याच्यामुळे सो ऑन केलं. आलं लक्षात रेश्मा? हे पाहता, जस्ट वेट. या ठिकाणी मी दोन्ही क्वेश्चन विचारले ते पॉवर ऑफ एक्स आणि अप टू फिफ्थ पॉवर. अप टू फिफ्थ पॉवर विचारला असेल तर फक्त मी किती लिहिलं असतं? अप टू दिस वन, अप टू दिस वन, बरोबर आहे? अप टू दिस वन. आणि इन पॉवर ऑफ एक्स विचारलं होतं म्हणून मी प्लस सो ऑन विचारलं, प्लस सो ऑन. आलं लक्षात तुम्हाला रेश्मा? तिथे मी दोन्ही क्वेश्चन ऍड केले ते. हॅलो रेश्मा? एक्सपांड एक्स कॉस एक्स इन पॉवर ऑफ एक्स, जेव्हा असा क्वेश्चन होता तेव्हा प्लस ऑन केलं तर पुढची पॉवर जी असेल ती. आणि अप टू एक्स रेस टू 5 जर विचारलं असतं तर फक्त मी इथपर्यंत लिहिलं असतं, अप टू दिस. याच्या पुढे गेलो नसतो मी, याच्या पुढे गेलो नसतो. आलं लक्षात? ओके, ओके. सो झालं का सगळ्यांचं लिहून? सर
झालंय का? पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊ का? हॅलो. Yes. Okay, so we take the last example. We take the last example. हा साठे. हा. बरं ओके. युट्यूबवर ऐका नंतर. Okay, no problem. No problem. पुढे go to the next page. Sorry, go to the next example, last example, fifth one. Okay, this is probably last one because 250 are there. So only 10 minutes are remaining. So we just got the fifth example. Expand log of 1 plus e raised to x in power of x. In power of x. Log of 1 plus e raised to x in power of x. In power of x. Okay. So example, solution. Y is equal to f of x is equal to log of 1 plus e raised to x. Now just differentiate. What is the f of x is log of 1 plus e raised to x. From that initial term, what do you find? F of 0. What is f of 0? What is f of 0? What is f of 0? Yes, Purva. Jagta Purva, what is f of 0? Jagta Purva, what is f of 0? Log 2. Log 2. Okay, very good. Log 2. Then we have find the derivative f dash of x. Yes. Yes, Abhijit Babar, what is f dash of x? Abhijit Babar. What is f dash of x? 1 upon Okay. x. 1 upon X. what is the f dash f of x log of 1 plus e raised to x आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार अभिजित नीट काढा अभिजित Yes, sir. what डेरिव्हेटिव्ह log of 1 plus e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार चलो मी पुढचं विचारू शकतो प्रत्येकाने काढत बसा बरं का पुढचं विचारू शकतो मी यस डेरिव्हेटिव्ह अभिजित No, sir. हा डेरिव्हेटिव्ह सांगा ना No, sir. यू डोंट नो हा डेरिव्हेटिव्ह येत नाही का तुला नो सर म्हणून झालं का हा रणजित सांगा E raised to x upon 1 plus e raised to x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग 1 प्लस e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e raised to x इंटू 1 प्लस e raised to डेरिव्हेटिव्ह 1 इज e raised to x आलं लक्षात बाबर अभ्यास करा नाही तर उपयोग नाही काही ऑनलाईनला पास होताल ऑनलाईनला तुम्ही पास होताल त्याचा प्रॉब्लेम नाही काही ऑनलाईन माहिती कसं पास होतं सगळं माहिती सगळ्यांना 30 पैकी 30 पडले असतं त्याच्यामध्ये ISA मध्ये प्रत्यक्ष पाहायला गेलं तर तुम्हाला काही येणार नाही प्रत्येकाला ओके त्यामुळे अभ्यास व्यवस्थित करा सो व्हाट गेट द रिझल्ट इज e raised to x divided by 1 plus e raised to x so we got that f dash of 0 we just put that x equal to 0 what do you get the value is e raised to 0 divided by 1 plus e raised to 0 e raised to 0 is 1 1 plus 1 is we got 1 by 2 1 upon 2. okay so we got that f dash of x f double dash of x yes f double dash of x कोणी काढलाय का श्रुती साखरे yes roll number 6 f double dash of 0 काढलाय का तुम्ही f dash of double dash of x काढलाय का श्रुती काढते सर. ओके काढा काढा लवकरच सांगा मला कोणी काढलाय प्रगती 1 plus e raised to x into e raised हॅलो minus 1 plus हा काढलाय का डेरिव्हेटिव्ह हा काढलाय ना ओके प्रतीश
Okay, using u upon v rule, we use the u upon v rule. What is u upon v rule? What is u upon v rule? D root of u upon v rule. V into du by dx minus u into v by dx divided by v square. So V 1 square. plus e raised to x into d root of e raised to x is e raised to x minus e raised to x into d root of inside bracket 1 derivative is 0 plus e raised to x whole divided by what derivative is 1 plus e raised to x bracket square. Just simplify f2 of x. What is f2 of x? Multiply inside bracket e raised to x. E raised to x into e raised to x. Yes. E raised to x into e raised to x. e raised to 2x. Not Raised x to- square. Huh? E raised to 2x minus 2x. e raised to 2x divided by 1 plus e raised to x bracket square. Just simply Brackets. f2 of x. What do you get the answer? E raised to x divided by 1 plus e raised to x. 1 plus e raised to x bracket square. This implies f2 of 0. What is f2 of 0? by 4. 1 by 4. 1 by 1 4. by 4. 1 by 4. ओके आणखीन एक डेरिव्हेटिव्ह काढायचा का? ओके आणखीन एक डेरिव्हेटिव्ह काढूया आपण. Similarly, we find that f cube of x. What is f cube of x? U upon v rule. What is u upon v rule? 1 plus e raised to x bracket square into derivative of u upon v बरोबर आहे. E raised to x minus e raised to x into derivative is 2 times 1 plus e raised to x into derivative is e raised to x divided by 1 plus e raised to x bracket is to 4. So f cube of x सिम्प्लिफाय करायची गरज नाहीये. f cube of 0 कारण पुढे आपण डेरिव्हेटिव्ह काढणार नाहीये म्हणून सिम्प्लिफाय करत नाहीये हे लक्षात घ्या. e raised to 0 is 1 plus 1 raised to 4. इथे e raised to 0 2 square 1 इथे 1 इथे 2 इथे 2 इथे 1 सिम्प्लिफाय किती रे 4 वजा 4 असं जाणार आहे का चुकतंय बरोबर आहे का मित्रांनो बरोबर आहे सर. बरोबर आहे ना 4 वजा 4 बरोबर. Yes, sir. बरोबर आहे. we got बरोबर that आहे. 16 answer is 0 f cube is 0 just we have put we got log of 1 plus e raised to x is equal to by mt Maclaurin theorem or Maclaurin series. By Maclaurin series, we write f of x equal to f of 0 f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. What is f of x? Just we have put the value log of 1 plus x, 1 plus e raised to x, f of 0. What is f of 0? f of 0 किती आला? 2, log 2. Log 2 plus x times f dash of 0. What is f dash of 0? 1 half. 1 half म्हणजे x by 1 half. x by 2. What is f double dash of 0? 1 by 4. 1 by 4. X square by 2 into 1 by 4 plus so on. Okay, we got that log of 1 plus e raised to x is equal to log x plus x by 2 plus x square by 8 plus so on. Okay, we got the expansion. आता in power of x म्हणून plus so on केलं लक्षात.
सर तिथे लॉग एक्स का घेतलं? कुठे लॉग एक्स घेतले? कुठे लॉग एक्स घेतले? ते इथे म्हणजे लॉग 1 प्लस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. तिथे Sorry. लॉग आहे ना? सॉरी. Log 2. We got the answer. ओके. चालेल का? स्क्रीनशॉट काढला? लिहून झालंय सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. stop here. Yes, sir. Okay, so you stop here. Any problem?